Hi all. So today in this session we'll be learning about the various teaching learning methods and the basic principles which are involved in selecting this teaching learning methods. So you are already acquainted with the different kinds of teaching learning methods that are used. May it be a lecture, a demonstration, a panel discussion or a self-instruction module. So let's see one by one. In general about teaching learning methods, these refers to an orderly, logical course of action taken to accomplish a particular educational goal. സോ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആണ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് മെത്തേഡ്സ്. The actual selection and use of a particular method or a strategy should be based on few things, and these are the expected outcome, the principle of learning and the needs of the learner. So whenever a particular learning activity is selected, the teacher should consider the expected outcome of that particular teaching activity, the principles of learning and the needs of the learner. So whenever these three things are considered, the teacher will be able to conduct an agreeable, student-friendly and a successful class by making a link between the subject matter and the student. So ഇങ്ങനെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടാണ് ഒരു ടീച്ചിങ് ആക്ടിവിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ the teacher will be able to maintain the link between the subject matter as well as the students. Now let's see how to classify the teaching methods. So the teaching methods can be classified according to two different ways. The first thing is based on the degree of dominance. Based on the degree of dominance, the teaching activity can be classified as a teacher-centered learning method as well as a learner-centered learning method. Depending upon the utility of teaching method, it can be classified as a large group method, a small group method and an individual method. So let's see one by one. A teacher-centered method, like in the name, as the name suggests, it is an activity where the teacher plays an active role while the student's role is minimized to a passive listener. And some of the examples are lecture, demonstration or a bedside clinic. The second kind was learner-centered learning method. As the name suggests, it is a learning activity where learners actively participate in the teaching learning process. And the examples are group discussion, role play and project method. So this was the first broad classification. Based on the role played, the learning activity can be classified as a teacher-centered method as well as a learner-centered method. The second classification method was based on the utility. So according to utility, the teaching method can be classified as a large group method, a small group method as well as an individual learning method. So large group method, like in the name, what the name suggests, it is a group activity or a learning activity that can be used up for a large group of students. Some of the examples are the traditional methods like lecture method as well as panel discussion. The second classification was small group method. It is meant for a group comprising less than 20 students, and it includes some of the methods like group discussion, demonstration, seminars as well as bedside clinic. And the next classification is individual learning method, which are used up in order to teach each students individually, and the methods used up are assignments, self-instruction modules, etc. So according to the classification of utility, teaching methods are classified as large group method, small group method as well as individual learning method. Coming to the guidelines for selecting as well as practicing teaching learning methods.
So the guidelines for proper selection and practice of teaching learning methods are: methods should be suited to the objectives as well as the content of the subject matter. So class എടുക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ലേണിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മാറ്ററിൻ്റെ കണ്ടന്റ്, ഇത് രണ്ടും ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചിങ് ആക്ടിവിറ്റി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if you are going to teach something that is related to acquisition of psychomotor skills like a procedure demonstration, and if you are selecting lecture as the method of instruction, എങ്ങനെ ഇരിക്കും അത്? ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഫുൾ ഒരു ലെക്ചർ അടിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവോ? ഇല്ല. യു ഷുഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ദ പ്രൊസീജിയർ സോ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ ക്യാച്ച് അപ്പ് ദ മാറ്റർ ഈസിലി. So this is what the guideline says. The method that is selected should be suited to the objectives and the content of the subject matter. The second guideline is the method should suit to the level of the students. While selecting the teaching learning activity, the teacher should always consider the psychological status of the students, the receptiveness of the students, the intellectual maturity and the previous knowledge. So I'll share one of my experience here to make this very clear. ഞങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ we had a physics teacher. She was a university topper, and whenever she teaches theorems, അത് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും. ടീച്ചറിൻ്റെ വിചാരം ഇതൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാമെന്നാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ ലെവൽ എന്താണെന്ന്, ഇതൊന്നും അറിയണ്ടാവില്ല. സോ പുള്ളിക്കാരി അതിൻ്റെ മേജർ സ്റ്റെപ്സ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞു പോവുക. അവസാനം തിയറം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയണ്ടാവില്ല. So this is what this method says. While teaching the method of teaching or the teaching activity, the teacher should consider few things. That is the psychological status of the students. എത്രമാത്രം അവർക്കത് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. The receptiveness of the students. സോ അലേർട്ടായ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു എന്താ സെൽഫ് ലേണിംഗ് മെത്തേഡൊക്കെ കൊടുക്കാം. അതേസമയം ഉഴപ്പന്മാരാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. The intellectual maturity of the students as well as the previous knowledge of the students. So this should be considered while selecting the appropriate teaching learning method.